ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਰੂਪ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਪ ਪੁੱਛੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 14 to 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਵਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ। 14th ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15th ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 15th ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ 16 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵਰਕਸ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਸਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 18th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 17th। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 17th ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 17th ਜਾਂ 14th ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 17 ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, 17 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ, 18 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ। 19th ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, 20th ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਦ ਡੈਸ਼ ਫॉर ਵਰਕਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਊਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਥ, ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਥ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਟ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸਟ। ਨਾਰਥ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੈਫਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਟੌਪ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ। ਸੋ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸੇਮ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ। Now listen and answer questions 14 to 20. Now I'm going to give you a plan of the site, and I'd just like to point out where everything is, and then you can take a look at everything for yourself. I've already pointed out the river, which is on the left, and of course, running along the bottom is Woodside Road. Got it? OK. Now, we're standing at the entrance. See it at the bottom? And immediately to our right is the ticket office. You won't need that because you've got your group booking, but just past it are the toilets. Always good to know where they are. In front of us is the car park, as you can see, and to the left, by the entry gate, is the gift shop. That's where you can get copies of the guide, like this one here. Now, beyond the car park, all the buildings are arranged in a half circle with a yard in the middle. The big stone building at the top is the main workshop. That's where the furnace is, and where all the metal was smelted and the tools were cast, as you'll be able to see.
Now, in the top right-hand corner, that building with bigger windows is the showroom, where samples of all the tools that were made through the ages are on display. In the top left corner is the grinding shop, where the tools were sharpened and finished. And on one side of that, you can see the engine room, and on the other is the cafe, which isn't an antique, you'll be pleased to know, though they do serve very nice old-fashioned teas. The row of buildings you can see on the left are the cottages. These were built for the workers towards the end of the 18th century, and they're still furnished from that period, so you can get a good idea of ordinary people's living conditions. Across the yard from them, you can see the stables, where the horses were kept for transporting the products. And the separate building in front of them is the works office, and that still has some of the old accounts on display. Right, if anyone wants a guided tour, then I'm starting at the engine room. If you'd like to come along this way, please, ladies and gentlemen. That is the end of section 2. ठीक है जी, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਟਮ। ਬਾਟਮ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਟਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਵੁੱਡ ਸਾਈਡ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਡ ਦੱਸਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆ ਗਏ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਆਫਿਸ। ਸੋ 15th ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟ ਆਫਿਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਟੋਇਲਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਟੌਪ ਲੈਫਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੈਫਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਹੈ, ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਫੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਫੇ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ CAFE, ਸਿੰਗਲ F ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋ ਅੱਗੇ ਰੋ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਟੇਜਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਕਾਟੇਜਸ ਫॉर ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਟੇਬਲਸ ਤੇ ਵਰਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਆ ਰਿਵਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, MCQs ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 7 ਜਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨੇ, 3 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 to 13 ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਅਪਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਅਪ ਡਾਊਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾਰਥ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਥ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ठीक है फ्रेंड्स, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ 20 to 30 ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਹੋਮਵਰਕ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ, MCQ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। Now listen carefully and answer questions 11 to 13. Good afternoon, everybody, and welcome to Riverside Industrial Village. To start your visit, I'm just going to give you a brief account of the history of the museum before letting you roam about on your own. I won't keep you long, OK? Now, from where we're standing, you've got a good view of the river over there. And it was because of this fast-flowing water that this site was a natural place for manufacturing works. The water and the availability of raw materials in the area like minerals and iron ore, and also the abundance of local fuels like coal and firewood, all made this site suitable for industry from a very early time. Water was the main source of power for the early industries, and some of the water wheels were first established in the 12th century, would you believe? At that time, local craftsmen first built an iron forge just behind the village here on the bend in the river. By the 17th and 18th centuries, the region's rivers supported more than 160 water mills, and many of these continued to operate well into the 19th century. But then the steam engine was invented, and then the railways came, and the centres of industry were able to move away from the rivers and the countryside and into the towns. So industrial villages like this one became very rare. Now listen and answer questions 14 to 20. Now I'm going to give you a plan of the site, and I'd just like to point out where everything is, and then you can take a look at everything for yourself. I've already pointed out the river, which is on the left, and of course, running along the bottom is Woodside Road. Got it? OK, now we're standing at the entrance. See it at the bottom? And immediately to our right is the ticket office. You won't need that because you've got your group booking, but just past it are the toilets. Always good to know where they are. In front of us is the car park, as you can see, and to the left, by the entry gate, is the gift shop. That's where you can get copies of the guide, like this one here. Now, beyond the car park, all the buildings are arranged in a half circle with a yard in the middle. The big stone building at the top is the main workshop. That's where the furnace is, and where all the metal was smelted and the tools were cast, as you'll be able to see. Now, in the top right-hand corner, that building with bigger windows is the showroom, where samples of all the tools that were made through the ages are on display. In the top left corner is the grinding shop, where the tools were sharpened and finished. And on one side of that, you can see the engine room, and on the other is the cafe, which isn't an antique, you'll be pleased to know, though they do serve very nice old-fashioned teas. The row of buildings you can see on the left are the cottages. These were built for the workers towards the end of the 18th century, and they're still furnished from that period, so you can get a good idea of ordinary people's living conditions. Across the yard from them, you can see the stables, where the horses were kept for transporting the products. And the separate building in front of them is the works office, and that still has some of the old accounts on display. Right, if anyone wants a guided tour, then I'm starting at the engine room. If you'd like to come along this way, please, ladies and gentlemen. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, Tony. Thanks ever so much for coming. You know we've been asked to organise something for John's farewell. Yeah, sure.
It's about time we started working out details. Exactly. We don't want to leave it so late that it's double the work. Right. Do you want me to take notes? Oh, that'd be great, thanks. Right. First thing is, when is the best time to hold it? Well, he leaves on the 24th of December. So what about the 22nd? Yeah, I think that's about right. We want it quite near the time, don't we? Sure. And what about a venue? In college? A hotel? I think a hotel will probably work out rather expensive. And I've been looking at the college dining room. That seems pretty reasonable. Fine. Yeah, why not? And then we ought to be thinking about invitations. Who mustn't we forget to invite? Well, obviously John and his wife. Right. And the director. Uh-huh. The office staff. Yep. And all the teachers and all the students. Anyone else? Faculty heads? No, better draw the line. I don't think it's necessary. Yeah, you're right. I don't mind writing the invitations. When shall we get them out for? Enough time, but not too early. What about the 15th of December? Well, there are exams on the 16th. Better avoid them. 10th? Yeah, that should do it. Now listen and answer questions 5 to 10. So, what does that leave? Oh, yes, a present. Would you mind doing that? No, not at all. We usually go round with an envelope during coffee break, don't we? Yeah, coffee break's always the best time, because people have got their money handy. Yeah, exactly. Do we suggest an amount, or does it seem a bit unfair? No, I think people welcome it. We suggested $6 last time. Is that okay? Yeah, plenty, I would have thought, which should leave us with about $90. Have you any ideas for presents? Well, I've been having a little think. I thought, he loves music. Yeah, and books. So I thought I'd check on prices for, perhaps CD players? Yeah, that's a good idea. And also I thought maybe, a set of dictionaries. I heard him say he needed a good one. The other thing he was saying last week was that his computer printer had broken. No, I'd be really frightened about getting the wrong type. Okay, yeah. The other thing is something for the home. Jill suggested a coffee maker. Oh, yeah. I'll certainly find out what they cost. Okay. Have you got all that down? Yes. Now, we need to think a little more about the money. I know we've got a set amount from the social fund. Right. What does that cover? It's meant to cover the cost of the room. Yeah. And a certain amount for food. And also drinks? Oh, yeah, certainly. But will it be enough? What we've done in the past is to ask guests to bring some snacks. Right. We don't ask them to bring more drinks because we figure that should come from the social fund. Okay. Anything else for the guests to bring? Well, some music, because there'll be a tape deck there in the room, and we can have some dancing later on. Anything else? Well, it's just a thought, but a couple of years ago we had a really good party where we set up, some simple games. Yeah, great. Wasn't it based on photos from the students and teachers? That's right. So we should ask the guests to bring photos. Okay, I'll put it on the invitations. Now, the last thing is, who shall we ask to do the speech? Don't you think it might be nice to have one of the students? Well, then the student leader? Yeah, much better than the director giving speeches again. Okay, then I'll ask her. Lovely. So, is that all? Looks like it. Great. Thanks ever so much. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Thank you for calling the free Travelite travel agency information line. You will not be charged for this call. In order to deal with all calls effectively,
we offer you a number of options. Please listen carefully and press your required number at the appropriate time or dial a new number. If you want to hear about special offers, please press 1. If you want to hear our latest price lists, please press 2. If you want to make a complaint, please press 3. If you want information about our new walking holidays, please press 4 now. Thank you for calling our Travel Light Walking Holidays line. We have been offering a wide variety of walking holidays to suit all tastes for just 3 years, but already we have won 2 awards for excellence in this field. We offer guided walking tours to suit the discerning traveller in 12 different centres throughout the whole of Western Europe. We are planning to open our first centre outside this area in the coming year, so watch out for developments. But the pride of Travel Light is the level of guidance and support we offer on our walks. All are planned in detail by our highly trained guides who all work in a variety of different Travel Light locations, so we can guarantee standards. Each day we offer 3 separate walks catering for all skills and fitness levels. We also pride ourselves on our friendly service, particularly important for the increasing numbers of people who choose to holiday alone. Unlike almost all travel operators who happily charge large supplements for single rooms, we guarantee that no single client will pay more, even when only double rooms are available for them. And the day doesn't end with the return to base. After our dinner at communal tables designed to make all our guests feel part of a family atmosphere, entertainment is laid on nearly every night with tour leaders on hand to organise lectures, games, quizzes, and respond to any special request from guests. Before you hear the rest of the message, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. The following is a summary of costs and special inclusive offers on holidays for the coming summer. We have 3 lengths of holiday: 3-day, 7-day and 14-day. The 3-day holiday costs $180 for all accommodation, food and walking, and for the first time this year, we are including in that price the cost of picking you up from the nearest station. The 7-day holiday costs $350 per person and, as well as including the offers of the 3-day holiday, also includes a magnificent book giving the local history. On top of that, we are able to include free maps for you to better enjoy the walking and even plan in advance if you wish. For the 14-day holiday, our special price is $690 per person, and that includes all the offers for the 3- and 7-day holidays, plus membership of a local walking club, so you can better enjoy the full flavour of the local life. For further information, please contact your local travel agent. Thank you for calling the Travel Light Travel Agency Information Line. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Now listen carefully and answer questions 21 to 26. Hi, Sue. Hi, Mike. So what happened to you last week? Oh, I was sick with the flu. What's this I hear about a big assignment we've got to do? Oh, well, basically, we've got to find 2 science experiments to do with a group of 8-year-old children at the local primary school. And we've got to complete it by the end of the week. That sounds like hard work. Where are we supposed to get the ideas for these experiments from? Well, I managed to get hold of 2 books from the library. Oh, well done. How about if we take a look at the experiments in this book first and see if anything looks suitable? I can make notes as we go about equipment and the purpose of the experiments. OK, let's see. The first experiment is called Make Your Own Hovercraft, which sounds very ambitious. Mind you, you only need 20 balloons and a table. You don't need any special engines or anything like that. What do you do with it all? You blow up the balloons and you balance the table on them.
upside down, of course, and the kids get to ride around on it. You know, the other kids sort of push them around the room. The main purpose is to show how hovercrafts work and how things hover around on just a cushion of air. OK, that doesn't sound too bad. OK, ready for number 2? Mm-hmm. Now, this one is called Unusual Measures of Lengths, and you basically use lots of paper clips. The kids go around the class measuring things, you know, how long the desk is and that sort of thing, and then they all compare their answers. And basically, because not all paper clips are the same length, they should come up with some strange answers. It's supposed to demonstrate the importance of having fixed units of measurement. Yeah, that's not bad. OK, now for number 3, you need rock salt or copper sulfate. Oh, I'm not sure about that. Well, just put down the rock salt then. Apart from that, you only need a jar of water. And basically you dissolve lots of salt into the water and watch the crystals form. So it basically teaches the kids about growing crystals. Yeah, I suppose it would be nice to grow something. Let's move on and have a look at number 4. OK, this one is called Spinning Colour Wheel. It looks like you get some cardboard and draw a circle on it, divide it into 6 equal segments and colour each one in using different colours, then you thread a piece of string through the middle. So we'd need some string as well. Yes, sorry, and you spin the wheel around, and if you can get it spinning fast enough, hopefully the colours all merge and show up as white. Oh, I didn't know that. What's the principle behind it? Well, it's pretty elementary physics, really. It teaches them about how white light or ordinary light is made up. Well, that doesn't sound too bad. Now, there's only one more left in this book, isn't there? What does that one say? Well, it's another one where they'd get to make something. Sounds very interesting. You need quite a lot of equipment, actually. A hand drill, an old record, a pin or needle, some paper, and a bolt. Go on. What do they have to do? Well, they basically make a record player. The main idea is to teach them about recording sound, but hopefully they'd also see that you need motion and an amplifier to make the sound heard. OK, well, it does sound interesting. Shall we go through all of those again and decide if any of them are going to be suitable?